Let's quickly mark, not mark, do inflation. Right, so I am on page 212. Ja. Ons is nog steeds besig met dieselfde hoofstuk, ja. Finansiëel. Alright, nou, inflation in general. Julle ouens, nou moet julle gou luister. I'm going to say will be price increase. Ek gaan nou vir jou al die mooi details sê. Dis prysverhoging. Same chapter, so we didn't go anywhere regarding books. Luister. Inflasie is, as ek vir jou 'n simpel voorbeeld moet gebruik, way back toe ek kleindogtertjie was 'n brood iets soos R1.20, né? Nou is 'n brood amper al R21, né? Okay, so inflation is basically the price of products as well as services going up as the economy grows, né? So, kom ons lees gou in die handboek daarso. Inflasie is die derentydse verhoging in die pryse van goedere en dienste oor die hele ekonomie. So it's not just one thing increasing, it's everything, né? Dit word gemeet deur 'n winkelmandjie van goedere en dienste saam te stel, wat deur 'n tipiese Suid-Afrikaanse huishouding gebruik word, en dan rekord te hou van die koste daarvan. Die verbruikersprysindeks, of die VPI, is die prys van 'n winkelmandjie. Die prys van die mandjie kan byvoorbeeld toeneem met 4%. So everything in that basket increased with 4%. So inflation is always given in percentage form, right? And another bullet that I want you guys to write down, and it's probably going to come up just now as I carry on reading. We always use compound interest when we work out inflation. Jy gebruik altyd saamgestelde rente. Okay? Compound interest. Okay. Goed. Ek dink ek gaan deur daai hele ding lees julle. Dit is eintlik net I'm going to skip to that last part of the whole toename in produksiekoste as gevolg van faktore soos wisselkoerse, olie en brandstofpryse het tot die gevolg that the costs of all the products in general is going to increase. So if the petrol price increases, it means it's more expensive for Checkers to get any of those products on their shelves. Because the petrol price increased, dan kos dit vir hulle duurder, so therefore they've got to make their products more expensive, nee. So dis hoekom ons sê met inflasie, dis nie net een of twee goedere nie, dit is alles deur die bank, nee. Alright, so let's look at that first example. Example 1. In the textbook, they say, in January 1985, was die gemiddelde prys van 'n huis, a house cost 72,000 rand. Indien die gemiddelde jaarlikse inflasiekoers vanaf 1985 tot 2015. In other words, that was a period of 30 years, né? If it increased round about 8.6%, what would that same house cost in January 2015? Okay, now, first things first, because it's inflation. En die ander ding is, onthou, inflasie gaan altyd opgaan, né? The prices are never going to go down. Okay? Inflation means it will always be a price increase. Ja. Ongelukkig nie in ons ekonomie nie. Nee, ek sal dit graag wil sien, maar nee. Daar bestaan nie 'n woord wat sê deflation? Nee. Maar nee, daar is hy. Okay. Okay, so we know we've got to use compound interest. So P 1 plus E tot die mag N. Okay. Right, the starting price, dit wat daai huis gekos het in 1985 was gewees 72,000, 72,000. 1 plus, the interest rate was 8,6%. Maar onthou, skryf ons mos altyd in desimale vorm, né? So that's going to be 0,086. Does that make sense? Okay. And then the N is the amount of years. En hulle het mooi vir ons gesê, van 1985 tot
2015 was dit mos 30 jaar gewees, so to the power of 30. So that means that the price of that house in 2050 would be 855 514,26 cents. Okay. So 'n huis wat 72,000 gekos het, gaan oor 30 jaar 855,000 kos. Nee. Sê gou weer? Ja. Dis nou glad nie so erg handboek related nie, maar om veel my pa het altyd vertel, nê? Hulle het met sê maar R20 het hulle daai tyd gevat die trein Kaap toe en dan het hulle in die Kaap gaan fliek en popcorn gekoop en 'n koeldrank gekoop en dan weer met die trein nog teruggekom huis toe en dat jy nog geld in jou sak hoor. So dit was daai tyd gewees, nê? Maar as gevolg van inflasie, kan jy omtrent net 'n popcorn koop van R20. Nee. Never mind die res. Dis baie erg. Alright, let's look at the next example. Ja. Die gemiddelde salaris van 'n rekenaarprogrammeerder in South Africa in 1995 was R4,500. If the interest rate over that time period was 6.1%. Okay, jy sal sien hulle praat daarvan die gemiddelde inflasiekoers, né? Want inflasie kan met verskillende persentasies meer raak. Let's say the inflation rate from 2000 to 2001 was 4%. But from 2001 to 2002, it was only 1%. So dit kan dalk vir jou voel asof hy gedaal het, want hy het geklim met 4% en toe nog steeds geklim, maar net met 'n kleiner hoeveelheid, met 1%. Okay. So hy kan met kleiner hoeveelhede klim, but it's still going to increase. Alright. So as dit oor 'n lang tydperk is, you will see, like we had in the previous one, it was over a time period of 30 years. So it does not necessarily mean that the interest rate was 8,6 for every single year. Nee, hulle gebruik die gemiddeld oor daai tydperk. Okay, so hy was gewees 6.1%, die inflasiekoers. Sal 'n salaris van R9,000 in 2015 dieselfde koopkrag hê. Alright, so let's go and check. If I take that 4,500 and I make it increase for 20 years. Okay, so voorbeeld 2, example 2. I know I'm going to use compound interest. Ek moet saamgestelde rente gebruik. The amount that I'm going to start with is that 4,500. Okay, 1 plus en my rente was gewees 6,1 of nie rente nie, my interest rate, the inflation rate, so 0,061 en dit is mos nou vir 20 jaar, né, want dit is van 1995 up until 2015. Okay, so it means that that same salary of 4,500 rand, 20 years later, that same guy would have gotten 14,706 rand and 87 cents. Now the question says, would 9,000 rand have the same buying power? Nee, gaan jy dieselfde hoeveelheid goed kan koop met daai 9,000 rand? Nee. So meaning a salary of 9,000 rand would be way less than the 14,000. So die koopkrag is nie soveel nie. Okay. So ek gaan nou net sê 9,000 rand. Onder die koopkrag van 14,000. Okay, so does that make sense? Is julle almal okay met inflation? Yes. Ma'am, what's that in English? Buying power. Okay, thank you. Okay.
It's basically just, can I afford the same, yeah, as what I would have 20 years ago. All right, so any questions regarding inflation? Goed, dat ek vir jou 5 sommetjies vir huiswerk. Wow. Can I skip?